Oke, this is for fourth grade, kelas 4 ya. Page 113, 113 halamannya, tentang how often do you. How often do you? Oke, jadi konsepnya seperti ini. Di sini kan ada pertanyaan beberapa. Jadi nanti si mu'alim itu pertama mengajarkan bagaimana cara pengucapannya. Contohnya often. Biasanya kan kita bacanya often. Tapi kalau secara bahasa yang benar adalah bacanya often. Jadi how often do you? Ya. Nah, itu pertanyaan intinya. How often do you? Seberapa sering kamu? Oke. For the example, how often do you travel in a week? Nah, di sini kan ada atau week, month, or year. Nah, minggu, jalan-jalan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Oke, jadi contoh, how often do you travel in a week? Nah, you ask to your friend. Jadi si mu'alim ini ngajarin dulu ke anggota cara spellnya dulu. How often do you travel in a week? How often do you travel in a day? How often do you travel in a year? Nah, jadi seberapa sering gitu. Nah, nanti the teacher bisa ngasih simple answer. Misalkan if the question how often do you travel in a week? Bisa dimulai I travel in a week only twice, 2 kali misalkan, or only once, cuma sekali, or 3 times, 3 kali. Nah, nanti ke situ bisa upgrading lagi pertanyaannya. Where do you travel? Kemana kamu jalan-jalannya? For the example, I go to mountain or I go to the beach. Misalkan gitu. Jadi meskipun ini di sini cuma travel in a week atau month atau year, nah itu nanti ditanya lagi, dikembangkan gitu. Misalkan I travel in a week only once. I go to the beach with my family. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama week, yang kedua month, yang ketiga year. Jadi nanti saling bertanya aja. Nanti satu soal ini bisa banyak jadinya. Jadi bukan cuma talfiz aja. Bukan cuma how often do you travel in a week? How often do you travel in a month? How often do you travel in a year? Enggak, tapi dikembangkan. Jadi tes satu-satu. Contoh lah, Anda ngetes si A, how often do you travel in a week? Nah, nanti si A jawab, I travel in a week only twice. Nanti si mu'alim bisa nanya lagi, where do you go? I go to Bali and others. Nah, begitu. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh, question number 2. How often do you wake up in the middle of the night? Seberapa sering kamu bangun di tengah malam? Wake up in the middle of the night. Wake up in the middle of the night. Nah, jadi seberapa sering kamu terbangun di tengah malam? Jadi, how often do you wake up in the middle of the night? Nah, you ask to di pronounce dulu, diajarin dulu ke anak-anak. How often do you travel? How often do you wake up in the middle of the night? Nah, you can give the simple answer. I wake up in the middle of the night, never, misalkan itu. Only sometime, misalkan. Only maybe once in a year, because I have a lot of problems in my life. Begitu. Jadi teachernya give the explanation, and after that teacher asks one by one the student. Contoh, how often do you wake up in the middle of the night? Seberapa sering kamu bangun di tengah malam?
Tanya tuh satu-satu anggotanya. Jadi satu kata, jadi how often do you travel in a week dulu, tanya, kemudian kemana dia pergi, habis itu baru lagi wake up in the middle of the night. Nah, terakhir, jadi satu malam itu tiga pertanyaan. Nah itu kan kalau dikembangkan, kalau ditanyakan ke yang lain kan itu nanti jadinya lama, gitu. Oke, yang ketiga, how often do you stay up at night? Stay up, bukan stay up, berarti stay up. Oke, say together, stay up. Stay up at night. Bergadang waktu malam. Seberapa sering kamu bergadang di waktu malam? Nah, nanti bisa pakai week, month, atau year. Jadi pertanyaan kayak gitu. Contoh, how often do you stay up at night in a week? Seberapa sering kamu bergadang di malam hari dalam seminggu? For example, jawabannya semua hari. A whole day in a week. Misalkan kayak gitu. Atau only 3 days in a week. Or only 1 days in a week in Saturday night. Misalkan malam minggu. Nah, dari situ bisa dikembangkan lagi. Tanya lagi. What do you do? Apa yang kamu lakukan? For example, I meet with my friends. Saya bertemu teman saya. Atau I chit chat with my friends. Ngobrol dengan teman saya. Gitu. Nah, seperti biasa, setelah itu nanya lagi anggotanya. Nah, udah semua ditanya, 3 pertanyaan ini, nanti mereka face to face ke temennya. Kayak gitu ya. Oke? Do you understand? Ini buat malam Selasa. Nah, buat malam Kamis, lanjut lagi 3 lagi. How often do you go to the hospital? Seberapa sering kamu ke rumah sakit? Nah, bisa ditambahin. How often do you go to the hospital in a week, in a month, in a year? Ya gitu. Jadi bisa ditambahkan week-nya, month-nya, atau year-nya. Ya, ini untuk malam Kamis ya. Oke. Jadi setiap hari 3. Nanti mualimnya bisa kasih contoh. How often do you go to the hospital in a week? For example, I never go to the hospital in a week because I always healthy. I am always healthy, misalkan, karena saya selalu sehat. Oke. How about you? Misalkan gitu. Teacher kan bisa nanya. Next. How often do you say I love you to your parents? Bisa juga to your boyfriend. Bisa juga to your girlfriend. Nah, itu nanti ada 3 pertanyaan, itu kan banyak jadinya. Jadi lama. Sebenarnya kalau 30 menit itu kan nggak cukup waktunya. Makanya, contoh salah satu, how often do you say I love you to your parents in a week? Seberapa sering kamu mengatakan atau mengungkapkan I love you to your parents? Berapa sering itu? Nah, teacher bisa ngasih explanation. I always say I love you to my mom before going to school, or before sleep, before I go to sleep, or before I go out from the house. Jadi you can give the option to the student to make the student understand about what your goal to teaching them, to teach them. Ya, kayak gitu. Yang ketiga, how often do you speak Arabic and English? Seberapa sering bicara bahasa Arab dan bahasa Inggris? Nah, seperti biasa nanti dipronounce dulu ya. Jadi, how often do you speak Arabic and English together? How often do you speak Arabic and English? Nah, gitu. Nah, baru dah give the example. I always speak Arabic and English wherever and whenever I am. Nah, begitu jadi. Or bisa juga I only speak Arabic 1 day in Monday, misalkan kayak gitu. Jadi nanti bisa diimprove sama anak-anak. Apalagi kan udah kelas 4, masa dia nggak bisa? Oke? Itu untuk malam Kamis. Kemudian untuk malam Sabtunya. How often do you take your Arabic and English book to study? Sama tuh dipronounce juga ya. Seberapa sering
kamu membawa atau mengambil buku bahasa Arab dan bahasa Inggrismu untuk belajar. Nah, teacher bisa ngasih explanation. I always take my English and Arabic book to study every day before going to school, before going to sleep. Nah, gitu optionnya. And then, how often do you practice sport? Seberapa sering kamu latihan olahraga? You can answer, I always do sport every day. You can see my body, I'm very healthy. Nah, begitu. And then, how often do you brush your teeth? Seberapa sering kamu mencuci gigimu? Nah, for the example, the answer is, I always brush my tooth before going to school or before going to sleep. Ya, sebelum sekolah atau sebelum tidur, kayak gitu. Nah, jadi ini buat seminggu dulu ya materinya ya. Oke, jadi seperti itu, mohon diperhatikan. Jadi jangan cuma di talvis aja, bukan cuma how often do you take a nap at night, how often do you stay up at night, enggak gitu. Jadi enggak bisa-bisa nanti speak bahasa Inggrisnya. Tapi harus dikembangkan. Contohnya tadi, how often do you say I love you to your mom? Nanti bisa dikembangkan. Misalkan, I always say I love you to my mom. What condition? Kondisi apa biasa ngomong I love you to your mom? For the example, if my mom gives me money or if my mom's wanna go from home, kayak gitu. Oke? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.